A very good morning to dear students of MFARM first year. Student, this was in the new point from the unit 2 which I am going to start today, that is advanced sterile product manufacturing. However, student, as per our syllabus, this was on the point or the heading which is given in the unit 2, that is advanced sterile product manufacturing, and in that advanced sterile product manufacturing the different sub points are given which we have to study in the detail. Try to understand, this was the main heading given in your syllabus of unit 2, that is the advanced sterile product manufacturing, and in that, student, we are going to make a study of the various different basic subtopics related to the process of sterile manufacturing or the advanced sterile product manufacturing. So the first topic which is given as per the syllabus, that is the area planning. What is meant by the area planning? Okay. नाव स्टुडंट फ्रॉम द नेम ओनली, नावावरनच आपल्या लक्षात येत असेल की आपल्याला एरिया प्लान करायचा आहे. कुठला एरिया? द एरिया विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर द मॅन्युफॅक्चरिंग अँड द प्रोडक्शन ऑफ स्टराईल प्रोडक्ट. आपल्या फॅक्टरीमध्ये ज्या एरियामध्ये आपण स्टराईल प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करणार आहोत किंवा प्रोड्यूस करणार आहोत त्या एरियाचं प्लॅनिंग करणे, त्या एरियाचं लेआउट किंवा इंटेरियर डिझाईन करणे, दॅट इज कॉल्ड ॲज इन द एरिया प्लॅनिंग. एरिया प्लॅनिंग या शब्दाचा अर्थ काय होतं इथे ते समजून घ्या. Planning of the area which we are going to be used for the production of a sterile product, or I can say the planning of the area which is designated, which is allotted to be used for the production of a sterile product. Sterile product तयार करून घेण्यासाठी जो एरिया आपण असाइन केलेला आहे की जिथे आपण स्टराईल प्रोडक्ट तयार करणार आहोत त्या एरियाचं प्लॅनिंग करणे, त्या एरियाचं अरेंजमेंट करणे, दॅट इज सिम्पली कॉल्ड ॲज इन द एरिया प्लॅनिंग. अंडरस्टँड स्टुडंट? सो let's have a look in the detail related to this point of area planning. First point, area planning should be arranged and planned very carefully to provide the unnatural clean production environment. एरिया प्लॅनिंग या प्रकारे करायचं आहे दॅट द एरिया प्लॅनिंग शुड प्रोव्हाइड अस अननॅचरल क्लीन प्रोडक्शन एन्व्हायरमेंट. नॅचरल एन्व्हायरमेंट नसतो तो मॅन्युअली तयार केलेला, आपण तयार केलेला सिस्टीमचा वापर करून आपण स्वतः जनरेट केलेला प्रोडक्शन एन्व्हायरमेंट असतो, तोही क्लीन प्रोडक्शन एन्व्हायरमेंट असतो. अँड ॲज दॅट क्लीन प्रोडक्शन एन्व्हायरमेंट इज इंटेन्शनली प्रिपेअर्ड, सो इट इज कॉल्ड ॲज अननॅचरल. येते लक्षात? तर पहिल्या पॉईंटकडे लक्ष असू द्या. Area planning should be arranged and planned very carefully in order to provide the unnatural clean production area. Second point, basic core for the area planning is to provide the clean production area. Area planning करणे का गरजेचं आहे? You are doing the area planning, the basic intention of the area planning is that we should get a clean production area where we can manufacture our sterile product. आपल्याला क्लीन प्रोडक्शन एरिया तयार करून घ्यायचा आहे की जिथे आपण स्टराईल प्रोडक्टचं मॅन्युफॅक्चरिंगला सुरुवात करता येईल आणि त्यासाठीच आपण एरिया प्लॅनिंग करत असतो. थर्ड पॉईंट, एरिया प्लॅनिंग शुड प्रोव्हाइड the production facilities which is free from the microscopic viable and non viable contaminants. एरिया प्लॅनिंग या प्रकारे करायचं आहे की आपल्यासाठी जी काही प्रोडक्शन फॅसिलिटी तयार होणार आहे ना, दॅट प्रोडक्शन फॅसिलिटी शुड बी रिमेन फ्री फ्रॉम द microscopic, viable and the non-viable contaminants. Fourth point, last point in this slide. During area planning, we have to establish the series of the zones which provides a barrier for the entry of contaminants to provide a space allocation for activities with a desired level of cleanliness. आता या चौथ्या पॉइंटला समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की एरिया प्लॅनिंग मध्ये नेमकं काय इन्व्हॉल्व होतंय. जेव्हा आपण स्टराईल प्रोडक्टच्या मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी एरिया प्लॅन करत असतो, ॲट दॅट टाइम वी आर एस्टॅब्लिशिंग द सिरीज ऑफ झोन्स. आपण वेगवेगळे झोन तयार करत असतो. त्या एरियामध्ये आपण सब एरिया म्हणजे सब झोन तयार करत असतो. ड्युरिंग एरिया प्लॅनिंग we have to establish the series of the zones which provides a barrier for the entry of the contaminants and to provide the space allocations for activities with a desired level of cleanliness. आता आपण एका एरियामध्ये वेगवेगळे सब झोन तयार करून घेतोय. व्हेरियस झोन्स we are preparing, and all these various numbers of the zones are basically prepared with an intention to avoid the entry of the microbial contaminants. बाहेरचे जे काही कंटामिनंट्स आहे, बाहेरचे जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहे ते आपल्या वर्किंग एरियामध्ये एंट्री करायला नको, आणि त्यासाठी आपण आपल्या एरियामध्ये वेगवेगळे झोन तयार करत असतो. अंडरस्टँड स्टुडंट व्हॉट आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन? सो इन एरिया प्लॅनिंग व्हॉट वी आर डुईंग स्टुडंट,
We are establishing the number of the zones which provides the barrier for the entry of contaminants and which provides the space allocations for the different activities which we have to perform with the desired level of cleanliness. पुढच्या स्लाइडकडे जातोय. Different sectional areas required for the sterile preparation are such as follow: cleanup section, compounding section, aseptic section, quarantine section, पॅकेजिंग अँड लेबलिंग सेक्शन. म्हणजे आता एरिया प्लॅनिंग मध्ये हे वेगवेगळे झोन आपण तयार करतोय, वेगवेगळे सेक्शन्स आपण तयार करतोय. आणि हे सेक्शन्स आपण कशासाठी तयार करतोय की आपल्याला स्पेस अलोकेट करता येईल, वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीजसाठी आपल्याला स्पेस अलोकेट करता येईल विथ अ हाय लेवल ऑफ द क्लिनलीनेस which will avoid the entry of and the contaminants. So student, the different sectional areas which are required to be a plan, माझ्या बोलण्याकडे लक्ष असू द्या, different sectional area which are required to be a plan during the time of area planning of sterile product are given as follow, and these different sections are cleanup section, compounding section, aseptic section, quarantine section and packaging and labeling section. पुढच्या स्लाइडकडे जातोय. दिस इज द बेसिक लेआउट ऑफ एरिया प्लॅनिंग इन द स्टराईल प्रोडक्शन. आता इथे तुमच्या समोर जे पिक्चर तुम्हाला दिसतंय, जे लेआउट तुम्हाला दिसतंय, दिस इज द लेआउट ऑफ एरिया प्लॅनिंग फॉर अ स्टराईल प्रोडक्शन. दिस इज अ लेआउट ऑफ एरिया प्लॅनिंग फॉर द स्टराईल प्रोडक्शन. इथे लक्ष द्या स्टुडंट, सर्वात पुढे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एरिया आहे, त्यानंतर गाउनिंग एरिया. गाउनिंग एरियामध्ये गाउनिंग वगैरे विअर केल्यानंतर आपण प्रोडक्शन एरियामध्ये जाऊया. गाउनिंग एरियाच्या बाजूलाच क्यूसी एरिया, प्रिपरेशन एरिया, डिस्पेन्सिंग एरिया. लेफ्ट साइड कॉर्नरला शिपिंग आणि वेअर हाऊस, राईट साइड कॉर्नरला रिसिव्हिंग वेअर हाऊस. रिसिव्हिंग वेअर हाऊस जिथं रॉ मटेरियल रिसिव्ह केला जातो. इथे क्यूसी एरियामधनं टेस्टिंग होते, प्रिपरेशन एरियामध्ये प्रोडक्ट तयार होतो, प्रोडक्शन एरियामध्ये प्रोडक्ट तयार होतो, गाउनिंग एरियामध्ये गाउनिंग वेअर केली जाते. हा डिस्पेन्सिंग एरिया. प्रोडक्ट तयार झाल्यानंतर तो शिपिंग वेअर हाऊसमध्ये जातो. रिसिव्हिंग वेअर हाऊसमधनं रॉ मटेरियल कलेक्ट केला जातो. प्रोडक्ट तयार झाल्यानंतर तो शिपिंग वेअर हाऊसला शिफ्ट केला जातो. आणि मागच्या साईडला जर का तुम्ही बघाल तर मेंटेनन्स एरिया. दिस इज द बेसिक लेआउट ऑफ द एरिया प्लॅनिंग इन फॉर स्टराईल प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग. ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड स्टुडंट. व्हॉट इज द नीड ऑफ एरिया प्लॅनिंग? एरिया प्लॅनिंग करणे का गरजेचं आहे? है ना, एखादं रूम आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये तयार आहे जिथे आपण सरासपणे स्टराईल प्रोडक्टची मॅन्युफॅक्चरिंगला स्टार्ट करूया. पण असं का म्हटलंय की त्या स्टराईल प्रोडक्ट जिथे आपल्याला स्टराईल प्रोडक्टची मॅन्युफॅक्चरिंग करायची आहे, ज्या रूममध्ये आपल्याला स्टराईल प्रोडक्टचं मॅन्युफॅक्चरिंगला स्टार्टअप करायचं आहे, त्या रूमचं प्लॅनिंग करणं खूप गरजेचं आहे, त्या एरियाचं प्लॅनिंग करणं खूप गरजेचं आहे, असं का म्हटलं गेलंय? व्हॉट इज द नीड ऑफ एरिया प्लॅनिंग? ओके, तो वन बाय वन इथे नीड मी लिहून ठेवलेले आहेत. ओके, one after another I'm going to explain you the need of area planning. First one, एरिया प्लॅनिंग इज इसेन्शियल टू अचीव द एक्सक्लुजन ऑफ एक्सटर्नल इन्व्हायरमेंट. बाहेरचं इन्व्हायरमेंट आपल्या वर्किंग एरियामध्ये यायला नको, बाहेरचे कंटामिनंट्स, बाहेरचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आपल्या वर्किंग एरियामध्ये यायला नको. त्यासाठी एरिया प्लॅनिंग करणे खूप गरजेचे आहे. याचा अर्थ काय? टू अचीव द एक्सक्लुजन ऑफ एक्सटर्नल इन्व्हायरमेंट. सेकंड पॉइंट, रिमूव्हल और डायल्युशन ऑफ द कंटामिनेशन विच इज अरायझिंग फ्रॉम द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. एरिया प्लॅनिंग करणे यासाठी सुद्धा गरजेचं आहे की मध्ये स्टराईल वर्किंग एरियामध्ये जिथे तुम्ही स्टराईल प्रोडक्ट तयार करत आहात, स्टराईल प्रोडक्टची मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस फॉलो करत असताना काही वेळेस तिथे डस्ट पार्टिकल, कंटामिनंट्स तयार होतात आणि ते डस्ट पार्टिकल आणि कंटामिनंट्स त्या वर्किंग एरियामधनं रिमूव्ह करता यायला पाहिजे किंवा त्यांचं डायल्युशन करता यायला पाहिजे. त्यासाठी सुद्धा एरिया प्लॅनिंग करणं खूप गरजेचं आहे. येते लक्षात? दुसऱ्या पॉईंटकडे लक्ष असू द्या. एरिया प्लॅनिंग इज इसेन्शियल फॉर रिमूव्हल अँड डायल्युशन ऑफ द कंटामिनेशन्स or the contaminants which are arising from the manufacturing process. Third point, removal or dilution of contamination which is arising from the personal working. आता जे लोक स्टराईल प्रोडक्शन एरियामध्ये किंवा स्टराईल मॅन्युफॅक्चरिंग एरियामध्ये जे लोक काम करतात, त्यांच्या बॉडी ॲक्टिव्हिटीजमुळे, त्यांच्या बॉडी मुवमेंटमुळे सुद्धा काही वेळेस कंटामिनंट्स तयार होतात. आणि ते कंटामिनंट्स जे वर्किंग एरियामध्ये तयार होत आहेत because of the employees, those who are employed in the working of sterile product manufacturing, because of the employees those who are involved in the production of sterile product manufacturing, because of that employees sometimes the contaminants are arising, and for the removal of such a contaminants or for the dilution of such a contaminants from the working area planning is essential. Chautha point, to avoid product to product cross contamination, area planning is also essential for avoiding the cross contamination. टू प्रोव्हाइड प्रोटेक्शन ऑफ द वर्किंग पर्सनल, जे लोक स्टराईल वर्किंग एरियामध्ये काम करतायत त्यांना प्रोटेक्शन भेटायला पाहिजे. दे शुड बी
comfortable while working inside the sterile manufacturing area. For that purpose also the area planning is necessary. Okay, to control and manage the flow of material, to control and manage the flow of material, area planning is essential. टू कंट्रोल अँड मॅनेज द पर्सनल मुवमेंट, जे लोक मध्ये काम करतायत वर्किंग एरियामध्ये त्यांची पर्सनल मुवमेंट सुद्धा कंट्रोल करता यायला पाहिजे, त्यासाठी सुद्धा एरिया प्लॅनिंग करणं गरजेचं आहे. सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल अँड मॅनेज द पर्सनल मुवमेंट, एरिया प्लॅनिंग इज इसेन्शियल. To achieve overall safety of operation, it is essential. To provide optimum comfort condition for working personnel, to provide the optimum working conditions or the comfort conditions for the working personnel. जे लोक आपल्या एरिया प्लॅनिंग मध्ये काम करतायत, सॉरी, जे लोक आपल्या स्टराईल प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग एरियामध्ये काम करतायत त्या लोकांना एक कम्फर्टेबल वर्किंग एन्व्हायरमेंट भेटायला पाहिजे, त्यासाठी सुद्धा एरिया प्लॅनिंग करणं खूप गरजेचं आहे. So student, here are the various needs of the area planning, that why area planning is essential. Okay, next point student, the next point is environmental control. हा पहिला पॉइंट झाला आपला. ओके, युनिट 2 मधला. युनिट 2 मध्ये जी हेडिंग दिलेली होती ती होती ऍडव्हान्स स्टाईल प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग. त्यातला पहिला पॉइंट झाला तो म्हणजे एरिया प्लॅनिंग. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द सेकंड पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट. ओके, and the name of that second sub point is environmental control. Now student, name itself indicating environmental control means here what we have to study, we have to study about the different aspects which are very essential to kept under a control, which are very essential for controlling the environment. Which environment? The environment in which we are going to manufacture our sterile product. ज्या एरियामध्ये आपण स्टराईल प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करणार आहोत त्या एरियाचं एन्व्हायरमेंट आपल्या कंट्रोलमध्ये राहायला पाहिजे, त्या एरियाचं एन्व्हायरमेंट आपल्याला कंट्रोल करता यायला पाहिजे. त्यासाठी काय काय आस्पेक्ट्स आहे, कुठल्या कुठल्या रिक्वायरमेंट्स आहे ते आपल्याला इथे समजून घ्यायचे आहेत. लक्ष द्या student, the point is environmental control. Environmental control means what? We have to control the working environment, we have to control the working atmosphere of which area, of area in which we are going to manufacture the sterile product. जिथे आपण स्टराईल प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करणार आहोत त्या एरियाचं एन्व्हायरमेंट, त्या एरियाचं ॲटमॉस्फिअर आपल्याला कंट्रोल करता यायला पाहिजे. अँड फॉर दॅट पर्पज स्टुडंट, द टॉपिक नेम इज एन्व्हायरमेंटल कंट्रोल. ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट, environmental control is a major concern in the sterile drug manufacturing area. हा खूप महत्वाचा पॉइंट आहे की जिथे स्टराईल प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर केले जातात ना त्या एरियामध्ये एन्व्हायरमेंट कंट्रोल करता यायला पाहिजे. ओके, सेकंड पॉइंट, various evidence means various proofs are available which gives a direct idea that there is a relationship in between the environmental control and the quality of final product. असे बरेच प्रूफ अवेलेबल आहेत, असे बरेच एव्हिडन्स अवेलेबल आहेत की एन्व्हायरमेंटल कंट्रोल आणि प्रोडक्ट क्वालिटीमध्ये डायरेक्ट संबंध येतो. इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल द एन्व्हायरमेंट ऑफ युअर वर्किंग एरिया, देन यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ युअर प्रोडक्ट. जे काही फिनिश प्रोडक्ट तुम्ही बनवतायत, जे काही फायनल प्रोडक्ट तुम्ही बनवतायत, त्या फायनल प्रोडक्टचं जर चांगल्या क्वालिटीचं फायनल प्रोडक्ट तुम्हाला तयार करायचं असेल तर डेफिनेटली तुम्हाला त्या वर्किंग एरियाचं एन्व्हायरमेंट सुद्धा कंट्रोल करता यायला पाहिजे. लक्षात घ्या मला काय म्हणायचं आहे. Lots of evidence are available, lots of proofs are available which were indicating that there is a direct relationship in between the environmental control and the quality of product. If you are not able to control the environment, then you will get a poor quality of product. If you are able to control the working environment of working area, then you are able to improve the quality of a product. Understand student? Third point, thus, if we are able to manage the desirable environment in the working area, then it gives a high quality product. Definitely student, याचा अर्थ काय होतंय, इफ यू आर एबल टू मॅनेज द डिझायरेबल इन्व्हायरमेंट, आपल्याला हवा असलेला इन्व्हायरमेंट, जसं अननॅचरल क्लीन इन्व्हायरमेंट जर आपण तयार करू शकलो, आपल्याला हवं असलेलं इन्व्हायरमेंट जर का आपण वर्किंग एरियामध्ये तयार करू शकलो, then definitely we are able to achieve the high quality of product. Understand student? Next point, in general, the ideal environmental control system for the sterile formulation are composed of the following facilities. आता या स्टराईल प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग एरियाचं, या स्टराईल प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग एरियाचं एन्व्हायरमेंट कसं कंट्रोल करता येईल, त्यासाठी काय काय फॅसिलिटीज आपल्याला लागतील. सो स्टुडंट, बेसिकली टू कंट्रोल द environment of the sterile manufacturing area, to control the environment of sterile manufacturing area, a lots of and the
environmental control systems are required, different types of and the environmental control facilities are required, and the name of that environmental control facilities or the environmental control system are given as follow. First one, HVAC system, heat ventilation and air conditioning system. HVAC चा फुल फॉर्म काय आहे? हीट व्हेंटिलेशन अँड एअर कंडिशनिंग सिस्टीम. सेकंड वन हेपा, हाय इफिशियन्सी पार्टिक्युलेट एअर फिल्टर. HEPA filter, high efficiency particulate air filter. Third one, clean rooms of the different classes. Clean rooms of the different classes. Student, try to understand. Fourth one, laminar airflow. Fifth one, personal contamination control system. Sixth one, environmental control and monitoring system. या 6 प्रकाराच्या वर्किंग फॅसिलिटीज किंवा या 6 प्रकाराच्या इन्व्हायरमेंटल कंट्रोल फॅसिलिटी आपल्या वर्किंग एरियामध्ये अवेलेबल असायला पाहिजे. जर या 6 प्रकाराच्या वर्किंग फॅसिलिटीज किंवा इन्व्हायरमेंट कंट्रोल फॅसिलिटीज जर आपल्या वर्किंग एरियामध्ये असतील तर डेफिनेटली आपल्याला वर्किंग एरियाचं इन्व्हायरमेंट कंट्रोल करता येईल. कुठल्या आहेत त्या 6 सिस्टीम? HVAC, हीट व्हेंटिलेशन अँड एअर कंडिशनिंग. HEPA, हाय एफिशियन्सी पार्टिक्युलेट एअर फिल्टर. Third one, that was the clean rooms. Fourth one, that was the laminar airflow. Fifth one, personal contamination control system. Sixth one, environmental control and environmental monitoring system. Okay. Next point. Thus, during the production of the sterile product, each production phase required a specific environmental control, and thus knowledge of the product, material, personal flow is very essential for designing the environmental control for each and every phase. याचा अर्थ काय होतंय? That it become very necessary that we should be able to control the environment of our working area, and according to that we should have the knowledge related to the physical and the chemical properties of our product. जर तुमचा प्रोडक्ट खूप हायग्रोस्कोपिक असेल, हायग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट म्हणजे काय? असा प्रोडक्ट जो एअर मधनं लगेच मॉइश्चर ऍब्सॉर्ब करतो. असा प्रोडक्ट जो एअर मधनं लगेच मॉइश्चर वॉटर ऍब्सॉर्ब करून घेतो आणि स्वतः डिकम्पोज होऊन जातो. जर असा प्रोडक्ट असेल तर त्यावेळेस त्या रूमचं टेम्परेचर किती ठेवायचं, त्या रूमची ह्युमिडिटी किती ठेवायची हे तुम्हाला समजायला पाहिजे. हा रिलेशनशिप तुम्हाला समजायला पाहिजे. हा रिलेशनशिप जर तुम्हाला समजला, प्रोडक्ट आणि इन्व्हायरमेंटचा रिलेशनशिप जर का तुम्हाला समजून गेला, देन अँड देन ओनली यू आर एबल टू कंट्रोल द इन्व्हायरमेंट ऑफ युअर वर्किंग एरिया. ओके. नेक्स्ट पॉइंट. Basically, in area of sterile production, environmental control is categorized into the 3 level. आता स्टराईल प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग एरियामध्ये जो इन्व्हायरमेंटल कंट्रोल आहे ना, दॅट इन्व्हायरमेंटल कंट्रोल इज कॅटेगराइज्ड इंटू द 3 लेवल. इन्व्हायरमेंटल कंट्रोल कसं करायचं ते मी तुम्हाला सांगितलं. इन्व्हायरमेंटल कंट्रोल करून घेण्यासाठी कुठल्या कुठल्या सिस्टीमची आपल्याला गरज आहे ते मी तुम्हाला सांगितलं. आता पुढच्या पॉईंटमध्ये मी तुम्हाला सांगतोय की इन्व्हायरमेंट कंट्रोल करून घेण्यासाठी बेसिकली देर आर द for the controlling of the environment, basically that environment control is get categorized into the 3 categories. The first one, that is the critical environmental level. Critical environmental level, which is also called as level number 1. 3 कॅटेगरी मध्ये ते डिवाइड झालेले आहेत. त्यांना लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2 आणि लेवल नंबर 3 अशा प्रकारे 3 वेगवेगळ्या लेवल मध्ये ते कॅटेगराइज झालेले आहेत. पहिलं होतं क्रिटिकल इन्व्हायरमेंटल लेवल, दुसरा आहे कंट्रोल इन्व्हायरमेंटल लेवल आणि तिसरा आहे अँसिलरी इन्व्हायरमेंटल लेवल. या 3 प्रकाराच्या इन्व्हायरमेंटल लेवल आहेत इन कन्सर्न ऑफ द environment of the sterile product manufacturing. Okay, so I'm going to explain you all these 3 environmental level fastly. Try to understand. पहिलं, critical environmental level. Here sterile product containers and closures are directly get exposed. Aseptic filling is carried out at this level. This level of environment is also applicable for the area where laminar airflow systems are installed. क्रिटिकल इन्व्हायरमेंट लेवल हा असा लेवल आहे किंवा हा असा इन्व्हायरमेंट आहे की जिथे आपण आपलं स्टराईल प्रोडक्ट, स्टराईल कंटेनर, स्टराईल क्लोजर डायरेक्टली एक्सपोज करू शकतो. म्हणजे हा जो एरिया असतो ना क्रिटिकल इन्व्हायरमेंट लेवल, त्याचं पूर्ण वातावरण स्टराईल असतो. त्या रूमचं क्रिटिकल इन्व्हायरमेंट लेवलचा जर तुम्ही इन्व्हायरमेंट मेंटेन केला असेल, क्रिटिकल लेवलचा इन्व्हायरमेंट जर का तुम्ही मेंटेन केला असेल तुमच्या वर्किंग एरियामध्ये, तर याचा अर्थ काय होतंय की तुमच्या वर्किंग एरियामध्ये जो पूर्ण इन्व्हायरमेंट आहे तो स्टराईल इन्व्हायरमेंट आहे. जो पूर्ण इन्व्हायरमेंट आहे तो कसा आहे? स्टराईल इन्व्हायरमेंट आहे. आणि अशा स्टराईल इन्व्हायरमेंटमध्ये तुम्ही
तुमचं प्रोडक्ट, तुमचे कंटेनर्स आणि क्लोजर्स डायरेक्टली एक्सपोज करू शकतात. दॅट विल बी डायरेक्टली एक्सपोज इन दिस एरिया. Okay, aseptic filling can be carried out in this particular environmental level. Second one, control environmental level, which is also called as level 2. It is said to be a dose environment in which sterile holding containers can be exposed, but the contents of the holding containers are not exposed. Thus, this level of environment is applicable to the sterile container holding area and to the sterile product holding area, not to the contents of the container. पहिल्या लेवलमध्ये काय होत होतं की आपण आपल्या प्रोडक्टलाही डायरेक्टली एक्सपोज करू शकतो, कंटेनरला एक्सपोज करू शकतो आणि क्लोजरला एक्सपोज करू शकतो. पण कंट्रोल इन्व्हायरमेंटल लेवलमध्ये काय होतंय, लेवल 2 मध्ये काय होतंय, वी आर एबल टू एक्सपोज द स्टराईल कंटेनर्स, बट वी आर नॉट एबल टू एक्सपोज द कंटेंट ऑफ द स्टराईल कंटेनर. कारण स्टराईल कंटेनरच्या मध्ये काय असणार आहे, स्टराईल प्रोडक्ट असणार आहे. तर त्या स्टराईल प्रोडक्टला तुम्ही डायरेक्ट एक्सपोज करू शकत नाही, तुम्ही कंटेनरला एक्सपोज करू शकतात. That is called as level 2. Third one, ancillary environmental level, that is also called as level 3. In this area, the sterility is not of concern. या एरियामध्ये स्टरिलिटी नावाचा कुठलाच कन्सेप्ट फॉलो केला जात नाही, किंवा दिस एरिया इज नॉट ॲक्च्युली सुटेबल फॉर द स्टराईल प्रोडक्ट. हियर वी आर नॉट मेंटेनिंग द स्टरिलिटी. Here the sterility is of no concern. In this area, the main concern is with the process of controlling the particulate count and the reduction of bioburden. या एरियामध्ये फक्त आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं काउंट कमी करायचा प्रयत्न करतो. या एरियामध्ये आपण फक्त पार्टिक्युलेट काउंट, कंटामिनेंटचं पॉप्युलेशन कमी करायचा प्रयत्न करतो, पण इथे आपण स्टरिलिटी मेंटेन करायचा प्रयत्न करत नाही. दॅट लेवल इज कॉल्ड ॲज ancillary environment level, which is also called as in the level number 3. Okay, this level of environment is applicable for washing area, mixing area, preparation area, filtration area and many more. Understand? आता या तिघ लेवलवरनं तुमच्या काय लक्षात आलंय की पहिली जी लेवल आहे, लेवल 1, क्रिटिकल लेवल, असा एन्व्हायरमेंटल लेवल की जिथे आपण या प्रकारे एन्व्हायरमेंट मेंटेन करून ठेवलाय, हाय क्लिनलीनेस किंवा स्टराईल एन्व्हायरमेंट मेंटेन करून ठेवलाय की जिथे आपण स्टराईल प्रोडक्ट, स्टराईल कंटेनर, स्टराईल क्लोजर त्यांना सर्वांना डायरेक्टली एक्सपोज करू शकतो. ओके. दुसरं होतं कंट्रोल एन्व्हायरमेंट लेवल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज लेवल नंबर 2. या लेवलला आपण स्टराईल कंटेनर एक्सपोज करू शकतो, पण स्टराईल कंटेनरमध्ये असलेला स्टराईल प्रोडक्टला आपण एक्सपोज करू शकत नाही. आणि तिसऱ्या लेवलला इट इज ऑफ इट वॉज नॉट हॅव्हिंग एनी कन्सर्न ऑफ स्टरिलिटी. इथे स्टरिलिटी मेंटेन केली जात नाही, पण इथे मायक्रोबियल पॉप्युलेशन कंट्रोल केला जातो, कंटामिनंटचा पॉप्युलेशन कंट्रोल केला जातो. आता शेवटच्या पॅराग्राफमध्ये लक्ष द्या. दस फ्रॉम द अबो स्टडी ऑफ द एन्व्हायरमेंटल कंट्रोल, it was get cleared that level 1 is used to maintain the integrity of sterility, while level 2 and level 3 are used to control the particulate count and to reduce the bioburden. पार्टिक्युलेट काउंट आणि बायोबर्डन कंट्रोल करण्यासाठी, रिड्यूस करण्यासाठी लेवल 2 आणि लेवल 3 चा एन्व्हायरमेंट कंट्रोल वापरला जातो किंवा एन्व्हायरमेंटल लेवल वापरली जाते. आणि जिथे आपल्याला स्टरिलिटी मेंटेन ठेवायची आहे, whether we have to maintain the integrity of sterility in that particular area, student, we have to follow the critical level number 1. Okay, critical environmental level number 1. Understand, student? So thank you all of you. Thank you very much. I'm going to stop here.